On top of a mountain in the Swiss Alps, Heidi lived with her grandfather. Di puncak gunung di pegunungan Alpen, Swiss, Heidi tinggal bersama kakeknya. Their home was a hut overlooking the valley, and behind it stood 3 old fish trees. Rumah mereka adalah sebuah gubuk yang menghadap ke lembah, dan di belakangnya berdiri 3 pohon cemara tua. Heidi loved to hear the wind rushing and roaring in their long, thick branches. Heidi senang mendengar angin bertiup kencang dan menderu-deru di cabang-cabangnya yang panjang dan tebal. Heidi had a happy life. Heidi memiliki kehidupan yang bahagia. Every day in the summer she went up the mountain with Peter. Setiap hari di musim panas dia pergi ke gunung bersama Peter, the young goatherd, si gembala kambing muda. She knew the names of all the flowers. Dia tahu nama semua bunga. And she was friends with all the goats in Peter's herd. Dan dia berteman dengan semua kambing yang dikawanin Peter. In the winter time, di musim dingin, Heidi stayed inside at home with grandfather. Heidi tinggal di dalam rumah bersama kakeknya, and watch him carve round wooden spoon, dan menyaksikan kakeknya mengukir sendok kayu yang bundar, or hammer together chairs or table, atau memalu kursi dan meja. Sometimes, kadang-kadang, Peter struggled up the snowy mountain path to call for Heidi. Peter berjuang mendaki jalan pegunungan yang bersalju untuk memanggil Heidi, and took her down to visit his mother and his blind grandmother, dan membawanya turun untuk mengunjungi ibu dan neneknya yang buta. One day, Heidi's aunt came to take her to school. Suatu hari, baby Heidi datang untuk menjemputnya untuk bersekolah. So off went Heidi to Frankfurt far away. Maka pergilah Heidi ke Frankfurt yang jauh sekali. Heidi soon made friends in Frankfurt. Heidi segera berteman di Frankfurt. There was the old doctor who came to see Heidi's cousins Clara. Ada dokter tua yang baik yang datang menemui sepupu Heidi, Clara. And who never left without saying a kind word to Heidi. Dokter itu tidak pernah pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Heidi. There was Clara's grandmother who taught Heidi to read. Ada nenek Clara yang mengajari Heidi membaca. And of course there was Clara herself. Dan tentu saja ada Clara sendiri. Pretty and sweet, cantik dan manis. But so pale and frail. Tapi sangat pucat dan rapuh. And unable to walk or stand. Dan tidak bisa berjalan atau berdiri. Heidi told her over and over again about grandfathers and Peter and the merry goats and the great fir trees. Heidi berulang kali menceritakan tentang kakek dan Peter serta kambing-kambing rian dan pohon cemara yang besar. Oh, if only you could go there. Kalau saja kamu bisa pergi ke sana, Heidi will say sadly. Kata Heidi dengan sedih. You'll see you will grow well and learn to walk there. Kamu akan lihat, kamu akan tumbuh baik dan belajar berjalan di sana. Oh, if only we were home. Oh, andai saja kita ada di rumah. Poor Heidi. Heidi yang malang. She was so homesick for her mountains. Dia sangat merindukan pegunungannya. With the green valley spreading below. Dengan lembah hijau yang terbentang di bawah. Here in Frankfurt, di sini di Frankfurt. Even from the golden steeple of the church which she visited one day, bahkan dari menara gereja emas yang dia kunjungi suatu hari, as far as her eyes reached, she could see only the grey stone houses of the city. Sejauh matanya memandang, dia hanya bisa melihat rumah-rumah batu abu-abu di kota itu. Many weeks went by, and every day Heidi grew paler and more homesick. Berminggu-minggu sudah berlalu, dan setiap hari Heidi semakin pucat dan semakin rindu kampung halaman. The kind old doctor who came to see Clara spoke gravely to Mr. Sisman, Clara's father. Dokter tua baik hati itu datang menemui Clara, berbicara serius tentang Heidi dan Clara kepada Tuan Sisman, ayah Clara. Heidi has grown thin and pale with homesickness. Heidi menjadi kurus dan pucat karena sakit dan rindu rumah. You must send her home at once. Kamu harus segera mengirimnya pulang. Or she will be very ill, he said. Atau dia akan semakin parah sakitnya, kata dokter itu. The very next day, Heidi's bag was packed so she could go back to the mountain she loved. Keesokan harinya,
Heidi berkemas sehingga dia bisa pergi kembali ke gunung yang dicintainya. Heidi and Clara cried when they had to leave each other. Heidi dan Clara menangis saat mereka harus berpisah. But just wait, Heidi said. Tetapi tunggu saja, kata Heidi. You will come to visit us soon. Kamu akan datang mengunjungi kami segera. And then you will see how beautiful it is. Kemudian kamu akan melihat betapa indahnya pegunungan itu. And you will get well and strong up in the mountain. Dan kamu akan sembuh dan kuat di pegunungan. And then it was not long before Heidi was running up the path she knew so well. Dan kemudian Heidi berlari di jalan yang sangat dia kenal. Up to the grandfather's hut. Sampai ke gubuk kakeknya. Before grandfather had seen her coming, sebelum kakeknya melihatnya datang, she had thrown her arm around his neck. Dia telah memeluk leher kakeknya. Grandfather, she cried. Kakek, dia menangis. Grandfather, I am home and will never leave again. Kakek, aku sudah pulang dan tidak akan pernah pergi lagi. Heidi had to run out to see the goat. Heidi harus berlari keluar rumah untuk melihat kambing. To hear the wind in the fir trees. Mendengarkan angin di pohon cemara. She had to hurry down the mountain path to Peter's grandmother. Dia harus bergegas menuruni jalan pegunungan menuju nenek Peter. Who wept with joy to find that Heidi could read to her now. Yang menangis dengan gembira saat mengetahui bahwa Heidi bisa membacakan buku untuknya sekarang. And every day, at least 6 times a day, she said to her grandfather. Setiap hari, setidaknya 6 kali sehari, dia berkata kepada kakeknya, We must bring Clara up here. Kita harus membawa Clara ke sini. Clara will get well and strong. Clara akan tumbuh sehat dan kuat di sini. Heidi had her way at last. Heidi akhirnya berhasil. And one day, a little procession wound up the mountain. Suatu hari, sebuah prosesi melewati gunung. Clara will wrap in shawls and blanket. Clara terbungkus selendang dan selimut. Was being carried up in a chair. Digendong di atas kursi. Her father, carrying more warm shawls, followed behind. Ayahnya membawa selendang yang lebih hangat mengikuti di belakang Clara. I'm going to stay with you. Aku akan tinggal bersamamu, Clara told Heidi. Clara memberitahu Heidi. Her soft blue eyes shining. Matanya yang biru lembut bersinar. I'm going to stay with you and grandfather and Peter and the goat for 4 whole weeks. Aku akan tinggal bersamamu, kakek dan Peter dan kambing-kambing itu selama 4 minggu penuh. Then father will come back for me. Lalu ayah akan kembali untukku. Heidi could do nothing but hope for joy. Heidi tidak bisa berbuat apa-apa selain melompat kegirangan. Every day after their grandfather carried Clara up where Peter kept his goat, setiap hari setelah kakek menggendong Clara ke tempat Peter memelihara kambingnya, he put her down on the warm sweet grass. Dia meletakkan Clara di rumputan yang manis dan hangat. And then Heidi will pick flower for her friend. Kemudian Heidi akan memetik bunga untuk temannya. Or sit beside her to tell her the names of all the different goats. Atau duduk di sampingnya untuk memberitahu dia nama semua kambing yang berbeda. Every day Clara drank great bowl full of sweet goat milk. Setiap hari Clara minum semangkuk besar susu kambing yang manis. This is so good, she sang. Ini enak sekali, desahnya. And I am so hungry. Dan aku sangat lapar. At home I never like to eat. Di rumah aku tidak pernah suka makan. It is the healthy mountain air, smiled grandfather. Itu semua karena udara pegunungan yang sehat, kata kakek dengan tersenyum. By the time Mr. Sisman came up to call for his little girl, pada saat Tuan Sisman datang untuk memanggil gadis kecilnya, instead of a pale invalid, alih-alih seorang anak cacat dan pucat, he found a tall, smiling, rosy-cheeked Clara. Dia menemukan Clara yang tinggi, tersenyum, dan berpipi kemerahan, who came walking towards him on Heidi's arm, yang datang berjalan ke arahnya di lengan Heidi. Mr. Sisman ran up and clasped her in his arm. Tuan Sisman berlari dan memeluknya. How is this possible? He cried. Bagaimana ini mungkin terjadi? Dia menangis. How is this possible? Bagaimana mungkin?
and Heidi kept dancing around them both. Dan Heidi terus menari di sekitar mereka berdua, singing happily, bernyanyi dengan gembira. I knew the mountain would make you well. Aku tahu gunung akan menyembuhkanmu. I knew they would make you well. Aku tahu mereka akan membuatmu sembuh. The end. Another happy ending book. Yay! Thanks for listening, you guys, and see you next book.